আমার ল'ৰাটো মানে হুঁচিয়াৰ থাকি যায় সেইদিন কিন্তু শনি আছিলে নে কি আছিলে এহেঁতি মানে ঘুমাই পৰিলে খালি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো কৈছে হাত 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 মোৰ মাজৰ ল'ৰাটো কৈছে হাত হাত যেতিয়া হাত ক'লে তেতিয়া মানে একেবাৰে হাড় বাড়াই ঢুকিয়ে গ'ল অলপ চাপৰকে আছিলে হাতীটো চাপৰকে একদম ঢুকিয়ে গ'ল আৰু এনেকুৱা মোৰ ল'ৰাবিলাক ঘুমাইছে নাতিনীবিলাক ঘুমাইছে বোৱাৰীটো ঘুমাইছে এহেঁতি মানে একদম এনেকুৱা চৰত মানে একদম হাঁপৰাইছে হাঁপৰাই পেলাই আৰু সেইটো মানে তো বোৱাৰীকে মাৰিছে খুন্দিলে নাতিনীটোকে খুন্দিলে তেতিয়া মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো মানে হাতীকে খেদাবলৈ খুজিছে তো তাক এৰি দি পেলাই আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোকে ভৰি আলগাই আৰু গছকি দিলে jo 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 আচ্ছা ফোন কৰিলে আহিব দেই ফোন কৰি দিব দেই ফোন কৰিলে আৰু ভাল পাম All week, the residents of Dodangsapuri village in India's northeastern state of Assam had debated how many elephants were laying siege to their community. The pandemonium each night made counting impossible. What the villagers did know was that their homes could be reduced to dusty heaps of thatch and mud, and that the forest guards of the Assam Forest Department were their only hope. As India's skyrocketing human population forces herds from their natural habitat, the result isn't surprising. A brutal death match between man and beast. আমাৰ সমস্যা ধৰি লওক আমি বাগানত এতিয়া বৰ্তমান গাঁৱৰ নহয় আমি বাগানত কাম কৰোঁ ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাই যাওঁ বাগিচাৰ পৰা আমি 4টা বজাত ছুটি পাই পেলাই আহোঁ তেনেকেতে ঘৰৰ খৰাকি পাতি গোটাওতে খৰি চৰি কৰাওতে ভাগৰি যাওঁ ক্লান্ত হৈ এমুঠি যেতিয়া ভাত পানী খাই টোপনিত মগ্ন হৈ থাকোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত গ্ৰান্টি কৰি ক'ব নোৱাৰোঁ যে 11টা বজাত হাতী আহিলে বা 1 বজাত হাতী আহিলে কেতিয়াবা 7টা বজাতো হাতী আহি পেলাই মানুহৰ ঘৰ ভাঙিব ধৰে But no place has been rocked by the conflict more than India's northeast, especially Assam, where 5,000 jumbos roam, the highest concentration of Asian elephants in the country. From 1990 to 2003, the hostilities have claimed 586 people and 255 elephants. If there is a ground zero for Assam's carnage, it's the district of Golaghat in Upper Assam, where the casualty so far has reached 84 and still counting. Villagers continue getting attacked year after year by rampaging elephants in search of food and shelter. A herd of elephants trampled Losmi's son, his wife, 1.5-year-old daughter in the Letikujan tea estate of the Numuligor area. Losmi's family was much larger. Today, only these ones survive. In the neighboring Bihora tea estate, Sita was, however, lucky. The herd left after damaging the front and rear wall of her house.
as darkness sets in, she has no other option but to pray. What scared her the most was that she was confronting not a mighty animal, but something much greater. Sita and her community was at war with a god. In the crowded Hindu pantheon, Ganesha, the deity with the head of an elephant, is regarded as the remover of obstacles. Most residents made little distinction between actual elephants and Ganesha himself. But that feeling towards elephants in Assam is at a tipping point. As the conflict between man and elephant escalates, it won't be long before Sita and her community snap. আমি অশান্তি আমি চলি আছোঁ চৰকাৰে যদি আমাক ব্যৱস্থা একো কৰা নাই তেনেহ'লে মই ইমানটো ক'বলৈ গৈছোঁ চৰকাৰে যদি ইমান চক আছে বস্তু পুহিবলৈ জীৱ জন্তু সি পুহি থাকক আমি এটা মানুহৰ যদি চৰকাৰৰ জীৱ জন্তুৰ বস্তুৰ তাৰ মূল্য আছে আমাৰ মানুহৰ যদি মূল্য নাই তেনেহ'লে আমাক চৰকাৰে আমাক মাৰি পেলাব লাগে আৰু তাৰ জীৱ জন্তুৰ বস্তু সি নিজে পুহিব লাগে The conflict at the Numoligarh area of Golaghat district in Upper Assam is a symptom of a greater problem, one driven by unplanned development over the past 1 decade that has forced the elephants out of their habitat into nearby villages and tea gardens. এই আমাৰ যেতিয়া কি ৰিফাইনাৰী আছিলে এই NRL তাকে আমি ৰিফাইনাৰী বুলি কওঁ সেইটো গোটেই হাবি আছিলে এই হাবি থকা সময়ত আমাৰ লাইনত আহি হুলস্থুল নকৰে তেওঁলোকে যেতিয়া আহে এই কিবা কিবি ফল মূল খাই ছাইডৰ পৰা ঘুচি যায় বনলৈ কিন্তু এতিয়া দেখি পাইছোঁ এই ৰিফাইনাৰী হোৱাৰ পিছত আমি আজিলৈকে শান্তিমুখৰে থাকিব নোৱাৰিছোঁ আৰু বাগানতো যাওঁ বাগানতো হাতীৰ হুলস্থুল ঘৰত আহোঁ ঘৰতো খাই বৈ শুব নোৱাৰোঁ একো নাই একদম গোটেই ৰাতি জাগি থাকোঁ আৰু এই বেছিকৈ ধনাগাৰ এই টংকা গ্ৰান্টটো হাতীৰ এটা বসতি অঞ্চল আছিলে আৰু সেই অঞ্চলটো পূৰ্বৰ পৰাই যেটো হাতী অহা যোৱা কৰি আছিলে তাত এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে আমি সকলোৱে জানো হাতী যে এটা মানে স্থানীয় পৰিভ্ৰমী প্ৰাণী নহয় জানো এটা জেগাৰ পৰা আনটা জেগালৈ যায় সিহঁতে যাবই সেই জেগালৈ গতিকে সেই অঞ্চলটো তেনেকৈ ইউজ কৰি আহিছিলে বসতিপূৰ্ণ অঞ্চল আছিলে NRL এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ল NRL এষ্টাব্লিছমেণ্ট হোৱাৰ পিছতে গোটেইখিনি ধ্বংস হ'ল ধ্বংস হোৱাৰ ফলত মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত অঞ্চলটোত বাঢ়িলে আপুনি 95 চনৰ পৰাই যদি চাই মানুহ আৰু হাতীৰ সংঘাত আপুনি যদি ডাটা লয় যে কিমান হাতী মৰিলে কিমান মানুহ মৰিলে আপুনি এটো স্পষ্টকৈ পাই যাব আৰু ইন 2003-2004 ইদিনা আমাৰ গুৱাহাটীত এখন সেমিনাৰ হৈছিলে হাতী মানুহৰ সংঘাত লৈ আৰু তাত কোৱা হৈছে যে গোলাঘাটে হাইয়েষ্ট হৈছে ইন 2003-2004 And the systematic destruction of elephant habitat hasn't stopped in the area. And this time around, it only got louder. Dynamite blasts at a stone quarry allotted recently in the vicinity of an elephant corridor has traumatized the 200-odd elephants that use the corridor to migrate between the Kaziranga National Park and the Karbi Anglong Hills. Allotted to contractors in September last year, the quarry is a mere 14 kilometers away from the Kaziranga National Park, a World Heritage Site. At least 50 trucks ferry boulders from the quarry every day, and a camp has been set up in the area for nearly 2,000 laborers. The elephant herd, which used to roam around freely in the area, have become increasingly aggressive. ইয়াত যেটো কোৱাৰি এলট কৰিছে যেটো কাম চলিছে ইয়াত যেটো ব্লাষ্টিং হৈছে যেটো হেভি মেচিনাৰী চলিছে
আৰু তাত more than 1000 লেবাৰৰ কেম্প আছে সো এই গোটেই এটা পৰিৱেশটো যেটো এটা প্ৰদূষিত কৰিছে যাৰ ফলত সেই হাতীখিনিয়ে তাহাঁতৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল কৰিডৰ সেই কৰিডৰটো এৰি পেলাই মানুহৰ মাজলৈ আহিবলৈ বাধ্য হৈছে ট্ৰেইনটো দেখুৱাই দিওঁ আমি কেনেকুৱা এটা আফ্ৰিকা জানুৱা দিব লাগিব এই মানুহবিলাক প্ৰশ্ন কৰিছে We accompanied a group of forest guards on their way to chase a herd from a nearby village that had left behind a trail of destruction in and around the Numuligor area. And what we saw appalled us. We are standing in what resembles Africa's savanna. The tall grass has been trampled into slush by one of the 5,400 kg beast hiding among the thicket. Before us, villagers jostle on treetops. Each time an elephant head pokes warily out of the tall grass, the mob surges forward, howling and launching firecrackers. Suddenly, from behind the vegetation, explosions rip the air, and a herd of elephants crashes out and rumbles across the grassland to our right. People run screaming in every direction. Despite their tremendous size, the herd is stealthy, and we struggle to see them. It is after sunset, and the herd possesses the seemingly magical and unnerving ability to appear and disappear suddenly. As the guards chase the herd to the other side of the grassland, we can hear another group of screaming villagers waiting for them on the other side. For tonight, shifting the problem from one village to the other seems the only solution. As we returned with the forest guards, tired and weary, we wondered, where will the herd go? Jo 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 Ari marana rato made bagcha kaluna gate made hedu na kunatige le 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 jo 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 Ari marana rato made bagcha kaluna gate made